topic is about string instructions in 8086 microprocessor. So as we know, there are many instruction sets in 8086 microprocessor. String instructions is one of them. So we know normal instructions like, for example, consider move. So what happens in move is the data is copied from one location to other. Normal గా మనం బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటే మూవ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక డేటాని ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కి మనం కాపీ చేస్తున్నాం. So the data here referred is bit type of data. So if you want to move or give instructions for byte type of data, that's when string instructions come into picture. ఇప్పుడు మనం బైట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని అంటే బైట్ అంటే 8 బిట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వర్డ్ అంటే 16 బిట్ ఆఫ్ డేటా, ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి మూవ్ చేయాలన్నా, లోడ్ చేయాలన్నా, స్టోర్ చేయాలన్నా, then we are going to use string instructions. So let's look into the first instruction, which is move. So basically this instruction are used to copy the data which is in byte type of data or word type of data from one location to other. ఇక్కడ నార్మల్ మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగానే, బట్ ద డేటా హియర్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ బైట్ ఆర్ వర్డ్. ద డేటా ఇస్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ డేటా సెగ్మెంట్ టు ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్. ఇక్కడ మనం డేటా కాపీ చేస్తున్నామని చెప్పాము. డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నామంటే డేటా సెగ్మెంట్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ కి కాపీ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, యాజ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ డేటా, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ అడ్రస్. డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఆ డేటాకి సర్టెన్ అడ్రస్ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్. Offset address of source is in source index and offset address of destination is in destination index. So the source index, destination index enti ante, these are two pointers, index pointers, which are pointing towards the source and destination locations. Source ikkada undi, destination ikkada undi, dan location ikkada ani point chesevi index pointers. So ipudu if you want to move for a string data, we need two operands which are SI and DI. SI and DI operands యూస్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే అది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి డేటాని మూవ్ చేస్తుంది. ఇది నార్మల్ సింగిల్ బిట్ ఆఫ్ డేటా మూవ్ చేయడానికి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ మల్టిపుల్ బైట్ ఆర్ మల్టిపుల్ వర్డ్, వీ నీడ్ టు యూజ్ అ కౌంట్ రిజిస్టర్ విచ్ ఇస్ CX ఫర్ కౌంటింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బైట్ కాకుండా మల్టిపుల్ బైట్, ఒక 4 బైట్ డేటాని లేదా ఒక 4 వర్డ్ డేటాని నేను మూవ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు నేను కౌంట్ రిజిస్టర్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆల్సో including with count register, we also have direction flag which are important because they are helpful in incrementing and decrementing of SI and DI. SI DI ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా మనం డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్ ని యూజ్ చేయాలి. సో if DF is 0, then SI and DI are incremented, and if DF is 1, then SI and DI are decremented. ఈ DF ఎలా వర్క్ అవుతుంది, CX ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని ఎగ్జాంపుల్ త్రూ మనం చూస్తాం. సో హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ CLD. CLD ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ గోనా క్లియర్ ది డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్, దట్ ఈస్ DF is equals to 0 గా సెట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే DF 0 ఉందో SI and DI are ఆటో ఇంక్రిమెంటెడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మూవ్ AX, 0000H ఇచ్చాము. దట్ మీన్స్ AX will be now equal to 0000H. And move DS, AX, move ES, AX. డేటా సెగ్మెంట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి, విచ్ ఇస్ 0000H. నా ఇప్పుడు SI అండ్ DI ని కూడా మనం సెట్ చేసాము. SI is set to 2000H and DI is set to 2004H. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే మూవ్ CX, 04H. 04H అనేది లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెట్ us assume that SI అనేది 2000H దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ 2000H అనేది నేను డెస్టినేషన్ కి నేను కాపీ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం, మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల అది కాపీ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ 4 ఇచ్చాను కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డేటా ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అంటే 2000H నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2003H వరకు ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ 2000H, 2001H, 2002H, 2003H. 4 length of the string is 4. So ఈ 4 bytes of data అనేది source నుంచి destination కి మూవ్ అవుతుంది. So this is about move instruction. So the next instruction is repeat instruction. These instructions are used when we want to repeat any instruction. ఇది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ప్రిఫిక్స్ గా యూజ్ చేస్తాము. యాజ్ యూ హావ్ సీన్ హియర్, రిపీట్ మూవ్ SP ఇచ్చాము. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోనా రిపీట్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ when we have conditions for exit. ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అవుతుంది అనేది మనం కండిషన్ ఇవ్వాలి. సో రిపీట్ కి REP కి CX is equals to 0
and REPZ for repeat 0, ZF is 0, repeat non-zero ki ZF is 0, ZF is 1. సో ఇక్కడ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో సిఎక్స్ అనేది 0గా అసైన్ చేసాము. సిఎక్స్ అనేది 4గా అసైన్ చేసాం. సారీ, సిఎక్స్ 4 3 2 1 0 వచ్చే వరకు ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. And the third instruction is load instruction. So this instruction will copy the data or load the data as we have seen in move instruction. But the only difference here is it copies a byte data from a string location pointed by SI to the AL or copies a word data to the AX of the accumulator register. ఇందాక మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనం ఏం చేసామంటే ఎస్ఐకి డిఐ రెండింటిని అసైన్ చేసి ఎస్ఐ నుంచి డిఐకి మనం కాపీ చేసాం. బట్ లోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఏంటి అంటే ఎస్ఐ నుంచి ఒక అక్యుములేటర్ కి నేను కాపీ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ బైట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే AL లోకి కాపీ అవుతుంది, వర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే AX లోకి కాపీ అవుతుంది. And here we are only using accumulator for copying the data. మనం SI ఏది ఇచ్చినా accumulator DI అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. That is accumulator is the DI which is going to copy the data. So example, we have set CLD, that is direction flag clearance, and then move SI offset S string. So SI లోకి offset of S string will be moved and load S string so that accumulator లో S string అనేది load అవుతుంది. And next instruction is store instruction. This instruction is used to store the data contained in accumulator to destination. ఇందాక లోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనం SI నుంచి accumulator కి మూవ్ చేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే రివర్స్, accumulator లో ఉన్న డేటాని నేను డెస్టినేషన్ కి ఫార్వర్డ్ చేయాలని, అదే స్టోర్ చేయాలనుకుంటే I'm going to use store instruction. For example, move DI offset D string, store D string. సో ఇక్కడ DI లో నేను ఆఫ్సెట్ ఆఫ్ D string ని మూవ్ చేస్తున్నాను, and then I'm storing the D string in the destination. And the fifth instruction is compare instruction. This instruction is used to compare the strings byte size or word size. వర్డ్ సైజ్ లో ఉన్న డేటాని కానీ బైట్ సైజ్ లో ఉన్న డేటాని కానీ నేను కంపేర్ చేయాలనుకుంటే ఈ కంపేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో కంపారిజన్ is affected by subtracting of content provided by DI from that pointed by SI. సో నార్మల్గా మనము ఏదన్నా టూ థింగ్స్ ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటే మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇది ఎలా సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు 2 - 2కి 3కి కంపారిజన్ చేసి ఏది గ్రేటర్ అంటే అఫ్ కోర్స్ విల్ సే 3, బికాస్ మనకి ఆ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి, ఆ మ్యాథ్ మనం చేయలేము కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మైక్రోప్రాసెసర్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి టు డూ ద మ్యాథ్. సో ఇక్కడ నేను కంపేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఒకవేళ సబ్స్ట్రాక్షన్ of the result 0 వస్తే that means the both things which we are comparing is equal. So subtraction result positive వస్తే first number is greater than the second number. Subtraction result negative వస్తే then second number is greater than the first number. సో ఇక్కడ నేను DI ని అసైన్ చేస్తున్నాను, SI ని అసైన్ చేస్తున్నాను, which are the two things which compare instruction is going to compare. So DI contains destination data and SI contains source data. The source is subtracted from the destination data and then they are compared whether they are equal, less than or greater than each other. So DI లో destination data ఉంటుంది, source లో SI లో source data ఉంటుంది. సో source data నుంచి destination data ని నేను subtract చేస్తున్నాను and then I'm comparing them both and will know whether they are equal, less than or greater than each other. ఇక్కడ మనకి flags కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి because we are using subtraction operation. The flags which are going to affect is auxiliary carry flag, overflow flag, sign flag and zero flag. And the last instruction is scan instruction. This basic this common instruction. These instructions are used to scan a string and compare it with a byte in AL or string word with a word in the AX register. So నేను ఇచ్చిన word byte కానీ word కానీ accumulator register తోటి కంపేర్ చేసి అది స్కాన్ చేస్తుంది. So yeah, that's about string instructions in 8086. Thank you.